Lisa, have I cheated anyone? Have I cheated anyone? Have I taken something which does not belong to me? And alikuwa anauliza maswali. Nimechukua kitu ya mtu. Nimedanganya mtu yoyote. Na hapo ndio alikuwa anataka kuonyeshana vile alikuwa na treat watu wake fairly. So he did not treat them unfairly, he treated them fairly, and which was the command of God. Hivyo ndivyo Mungu anataka kuwa. Kama wewe ni kiongozi mahali, treat others vizuri sana na ukae na wao kwa amani. He treated the others kindly also. Tukisoma from the book of Psalm, 1 Samuel hapo 12, 3-4, whom have I oppressed, or from whom hands have I taken a brave, to blind my eyes with it? Testify against me, and I will restore it to you. They said, you have not defrauded us, or oppressed us, or taken anything from any man's hands. Kwa hivyo hata wao walishukuru sana kwa kukaa na wao. Hata kama Samuel alikaa mahali akawauliza maswali yote. Have I oppressed anyone? Have I taken any brave from anyone? Na wote wakasema ya kwamba you have not defrauded or oppressed anyone. Kwa hivyo he was a great king. He treated them kindly like a man of God and a man who feared God. Tunaangalia ingine tunaona call others to God. Call others to God. Call others to God. 1 Samuel 12:7. Now therefore stand still, and that I may plead with you before the Lord concerning all the righteous deeds of the Lord that he performed for us and for your fathers. Samuel called them and pleaded with God for what they were going against God. So aliamua kuplead, aliamua kuwaita wakae pamoja, and then he plead with their God. Kwa hivyo he called others to God. Aliwaleta karibu na Mungu na akawaonyesha, if you stand with God, if you don't rebel against God, he is going to stand with you. Atasimama na nyinyi kwa kila jambo. Trust in God, faithfulness. Trust in God. Alitrust kwa Mungu na akaamua kuweka imani yake kwa Mungu. 1 Samuel 12:16. Now therefore I stand still, and I see the great things that Lord will do before your eyes. He treated people, and he trusted in God's faithfulness. Alijua ya kwamba, if I keep my faith to God, if I trust God, he is going to do something greater and something good to the people. Kwa hivyo na hao akawaambia kwamba mkisimama imara, God is going to do a great things before your eyes. Kwa hivyo ukisimama imara umtumikie Mungu na waamini ya kwamba he is a faithful God, he is going to do something that you are going to worry about. Utata we mwenyewe utashangaa na ulize ya kwamba, is this God? Kwa sababu you have kept your faith to God. Umeamua kumtrust na kusimama na yeye na ukimwamini. As we live in integrity, call others to God, we must trust in God. As we live in integrity, we call others to God, tell them to keep their trust in God. Ukikaa na watu wengine, waambie ya kwamba it's better to keep your trust in God. Na kila wakati
ukae ukimwamini. Kwa hivyo Samuel alikuwa ana encourage na anawaambia ya kwamba keep the trust in God. Have faith in God. Kwa hivyo be faithful to your God always. Na ukiwa mwaminifu kwa Mungu, anafanyanga mambo ya ajabu. Mambo ambayo hata wewe mwenyewe uwezi ukaamini ya kwamba ni Mungu anayatenda. The moment you are faithful to God, the moment you keep trust in God, hata kama ni jambo gani lililo gumu kwako, linaisha kama wewe, bila wewe kujua linaenda namna gani. It's better always to keep trust in God. Hata kama unapitia hali gani iliyo ngumu katika maisha yako, hata kama umelia kiasi gani, hata kama umeteseka kiasi gani, the moment you keep trust in God and you build up your faith to your God, anaenda akakufanyia jambo kuu ambalo hata macho yako hayataamini kabisa, haitaamini. Kwa hivyo Samuel knew that the people need to see the demonstration of God's greatness. Alijua ya kwamba hao watu wanataka kuona ukuu wa Mungu. Kuna watu hawawezi wakaamini Mungu hadi waone the miracle of God. Paka waone vile Mungu anatenda kwa wengine. Paka waamini ya kwamba ni kweli Mungu alitenda mahali pale. Kwa hivyo kuna watu hawawezi amini. Lakini mpendo, nataka nikuambie mchana wa leo, it's better you keep your trust to God. Ukimwamini tu, utakuwa na ushuhuda mkuu sana katika maisha yako. Kwa hivyo it's better uamini katika neno la Mungu kwanza. Tunaambiwa ya kwamba kwanza tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na hayo mengine yote yatakufuata. Kwa hivyo the moment you trust in the word of God, everything shall follow you. Trust in God, trust in his word. Kila kitu itakufuata bila hata kusumbukana. God has great power. God has the great power. 1 Samuel 12:17-18. Is it not the winter harvest today? I will call upon the Lord that he may send a thunder, a rain, and you shall know and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of God, in asking for yourself the king. So Samuel called upon the Lord, and the Lord sent a thunder and the rain that today. And all the people greatly feared the Lord of Samuel. Samuel alikuwa ana demonstrate the great power of God to these people of Israel. Na akacommand rain and the thunder zikuje, na Mungu akafanya hilo jambo, and then these people feared the Lord of Samuel. Kwa hivyo wacha nikuambie na encourage mchana wa leo, some people ama watu wengine wanaweza kuwa wanakudharau sana. Kila mahali unapoenda unadharauliwa. Lakini kuna siku moja watakuja kuamini ya kwamba there is God who is living in you. Kunaye Mungu wa kuaminika ndani yako. Wakati utafanya jambo kuu na waamini ya kwamba kunaye Mungu anaishi kwako. Kwa hivyo usione madharau yao, ufinyilike nayo. Just keep on trusting God and knowing ya kwamba God has the great power. He can do anything for you. Anaweza akafanya jambo lolote lile unataka akufanyia katika maisha yako. Kwa hivyo Prophet Samuel, yeye akuona kama ni jambo ngumu sana, kwa kuwa alijua na akaamini ya kwamba God has the great power. Na akajua kutumia hizo nguvu za Mungu. Ukijua kutumia nguvu za Mungu, you are secured. Hata shetani hawezi akakutishia hata siku moja. Nguvu tu za Mungu. The moment you trust in the word of God, the moment you trust in God,
anakupeanga nguvu zake and you can use them. Serve God wholeheartedly. Tumikia Mungu na roho yako yote kama itawezekana. First Samuel 12:20-21. And Samuel said to the people, do not be afraid. You have done all the evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart, and do not turn aside after empty things that cannot profit and deliver, for they are empty. Alikuwa anaambia hawa wana wa Israeli ya kwamba they should serve God with the whole heart. Wamtumaini Mungu na wamserve Mungu na roho yao yote. Wamtumikie Mungu na roho yao yote. Na hata kama umefanya maovu gani, those things are empty. Au haitakusaidia. Dhambi yako haitakusaidia. Kile chote unachofanya hakitakusaidia. The moment you focus to God, hiyo ndio kitu itakusaidia katika maisha yako. Hata alikuwa anawaencourage na waambia kwamba wacheni kuabudu miungu mingine. Wacheni kuona kuna kitu kingine mnaweza serve. Wacheni kuona mnaweza serve mfalme wenu. Wacha kuabudu mwanadamu wa kawaida. Maabudini Mungu aliyeishi na kutawala. Na mpeane mioyo yenu yote kwake. Na msiangalie dhambi zenyu kabisa. Kwa hivyo msiangalie miungu nyingine iliyo hai. Msiende kuabudu pesa wala akaunti zenu vile zimejaa. Unajua kuna watu wamejisahau. The moment uko na pesa nyingi, the moment you don't need, yani hauna need yoyote katika maisha yako, unajisahau ya kwamba kuna Mungu anayestahili kuabudiwa. Kwa hivyo mchana wa leo usiangalie zile pesa ulizo nacho katika akaunti yako. That is your account. Na hiyo ni ya hapa duniani. Lakini kule tuendako, kule mbinguni tunakoenda, tunastahili tutafute huo ufalme. Kwa hivyo the Bible says, serve your God with all your heart. Mtafute Mungu na roho yako yote. Isaia anatuambia kwamba tafuteni Mungu wakati anapopatikana. Mtafute Mungu wakati anapopatikana. Maana wakati huu wewe haujazeeka, wewe ni kijana. Mtafute Mungu katika ujana wako. Mtafute Mungu katika hiyo dakika aliyekupatia. Maana huwezi jua baadaye kutakuwa vipi. Unapokuwa umeketi mahali, unapokuwa unatembea, tembea tu lakini be connected to God. Kama mahali uko kwa ofisi yako, but always connect yourself to God. You never know the next minute kutakuwa vipi. You never know the next minute ni nani atakuweko. Mtafute Mungu. Muangalie Mungu kwa roho yako yote. Na unapomtafuta Mungu kwa roho yako yote, He says He is the great God. He has all the powers. Atakupatia. Kwa hivyo usione wala kuanza kuabudu kile uko nacho. Hiyo ni ya hapa duniani. Mtafute Mungu. Uko na biashara nyingi umezifungua. You are so busy in your business. You are so busy na jambo la hapa duniani. Lakini hata muda kidogo tu hauna ya Mungu wako. Tunaambiwa ya kwamba hivi leo, wacha kuabudu miungu mingine. Mwabuduni Mungu peke yake anayeishi na kutawala. Kile alichokubariki nacho amekupatia wewe, ndio uweze ukaona vile anavyofanya katika maisha yako. Lako ni kumpa tu shukrani na kumwambia Baba ni asante. Na wakati wewe nao umebarikiwa, alafu unaanza kuona zile baraka zako kama Mungu wako, unamwabudu Mungu mwingine. Na si vizuri. Si vizuri kabisa. Lione lile lililotendeka katika maisha yako. Liangalie tu kama ni ushuhuda Mungu aliyekutengenezea katika maisha yako. Ametuambia katika jambo lolote, kwa kila jambo ni shukuruni.
Hata kama unapitia hali gani, mshukuru Mungu na umwambie Baba ni asante kwa yale yote ninayopitia siku ya leo. Kwa sababu nayapitia, kwa sababu unanipenda. Si eti anakuchukia. Unapitia kwa sababu anakupenda. He loves you so much. Amekukumbuka, ndio maana unapitia lile jambo unalopitia mchana wa leo. Amekukumbuka, ndio maana anakupitisha hapo. Na ukishatoka hapo, huo ni mtihani tu. Mahali unakoenda, unaenda mahali pazuri ambapo utakuwa umejitengenezea ushuhuda wako wa kila wakati. Pray for those who are in need. Pray for those who are in need. Sijui kama kuna watu wengi wanaombeanga people who are in need. Lakini it's better. Kila wakati unapoomba, kila wakati unapokaribia Mungu, pray for those who are in need. 2 Samuel 12:23 hapo. However, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you, and I will instruct you in the good and the right way. Pray for those who are in need. Kila wakati ombea kila anayetaka ako na hitaji la kuombewa. Samuel knew that he has a responsibility to pray for the need. He had that responsibility to pray for the need. And also today, hata sisi, we have that responsibility to pray for the need. Kila wakati mkumbuke mtu, mkumbuke kila mmoja alio in need. Na unapomwombea, msaidie pia. Unapomwombea, msaidie pia. Wacha maombi yako ikaandamane na actions. Ikaandamane na tendo. Tenda mambo mazuri. Unapoombea the need people, remember them also by giving them, by blessing them. You are blessed to bless. Kwa hivyo unapobarikiwa, na wewe bariki wale wengine. Na hapo utakuwa unatembea na sheria za Mungu, na utakuwa unatembea vizuri kadri ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tumeona ya kwamba God has the great power to love. He can love anyone. He can love anybody. Unapofanya makosa, usianze kuingia chini na kukaa bali na mapenzi ya Mungu. He says, today I love you. Come to me. Kwa hivyo usijione na kuanza kujihukumu. Come to Christ and he is going to solve everything. Ataenda akuokoe, akusafishe. Yeye peke yake ndiye anaweza akakuokoa. Yeye peke yake ndiye anaweza kukusafisha na kukufanya ukue kiumbe kipya katika maisha yako. Hata kama Mungu anaweza akakasirika na lile jambo unalofanya ambalo alimfurahishi, yeye ni mwingi wa rehema, usamea, anasamee, ana ile kitu tunaita mercy. He is a merciful God. He can forgive. Na leo tumeona ya kwamba he has a power to love. Kwa hivyo ako hapo akupende jinsi ulivyo. Kwa hivyo kujeni kwa Mungu na mtumikie kwa kila jambo. Nimetangulia na kusema ya kwamba we need to love the word of God. Tunastahili kupenda neno la Mungu, kitu ya kwanza. Tupende neno la Mungu kama vile itawezekana. Kupenda neno la Mungu na litakufungulia mambo mengi katika maisha yako. Kama kuna milango na madirisha zilizofungwa na mwovu shetani, the moment ukipenda neno la Mungu, zinafunguliwa katika jina la Yesu. Na hapo pia ukiweza kupenda neno la Mungu, if you live in crisis,
tumeonyeshwa ya kwamba it is easier, ni rahisi sana kutoka mahali hapo. Kwa sababu gani? Umependa neno la Mungu, umemwamini Mungu, na umekubali kufuata instructions zake, umekubali kufuata sheria zake, umekubali akucommand, umekubali akutumie. Kwa hivyo he is a faithful God, and he is a great God that we have to serve. Ni Mungu mwema katika maisha yetu. Kwa kila jambo tunastahili tumkumbuke Mungu. Na tunaona ya kwamba mtu yeyote anayetembea na Mungu haachwi hata siku moja. Hataachwa hata siku moja. Hata likija lipi, God gives a solution. Wana wa Israeli walianza kudemand a king, na Mungu akapatia solution to Samuel mara hiyo hiyo. Kwa hivyo inaonyesha kwamba tunapotembea na Mungu, tunapokaa katika mawaidha yake, kila wakati ataishi akituongelesha. Na unapopitia katika hali ya shinda, he is there to speak for you. Being a leader is not easy. Si rahisi sana. Kuna mambo ingine inakukamata, na kama hauko ndani ya Mungu, unajikuta ushaanguka. Unajikuta hata leadership inakushinda, kwa sababu ulimwacha Mungu kitambo. Ulimwacha Mungu kitambo, leadership inakushinda. Lakini the moment unatembea na Mungu, uko na Mungu, wewe ni linda, atakuongelesha, atakudirect, atakupatia instructions. Fanya hivi, fanya hivi. Na unapofanya hivyo, unapojua kumsikiza Mungu, tunaenda kuondoka katika lile jambo linatulalia katika maisha yetu. Ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu. Ninajua ya kwamba anatupenda sana. Jambo lolote unalopitia mchana wa leo, jua ya kwamba Mungu anakupenda. He is there for you. Amesimama na wewe, na hata kuacha hata siku moja. Atasimama na wewe. Kwa kila jambo atasimama na wewe. Lako ni keep trust in God, na kumtumaini, na kujua ya kwamba he is there for you. Kwa hivyo kwa kila jambo ametuambia tumshukuru. Hata kama unapitia hali gani, wewe mshukuru tu, kwa sababu sifa ni zake na sinastahili zimrudie. Sifa ni zake, zimrudie Mungu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Umetuambia kwamba the moment tukiamini neno lako, tuweke imani kwako, na tujue ya kwamba wewe ni Mungu, utatembea na sisi kwa kila jambo. Hakuna jambo litakuwa ngumu katika maisha yetu, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu mwaminifu. We shall keep our trust to you, God, so that God, you can also lead us, and you can also instruct us, God. We depend on you, God, every time. Kila wakati tuko tunakuangalia wewe Mungu. Na wacha Mungu tujifunze kuishi ndani yako, nawe uishi na sisi. Na tunaomba ya kwamba Mungu kawe pamoja nasi mchana wa leo, ukatuongoze kwa kila jambo. Mungu, walio na msiba wote kawafariji. Waliotaka uponyaji, Mungu kawape uponyaji katika jina la Yesu. Wanaotaka kuondolewa na kupelekwa katika hatua nyingine, Mwenyezi Mungu, wewe peke yako ndio wa kuwashika mkono. Kwa washike mkono Mfalme, na ukawapeleke kwa hatua yenye wanataka kupelekwa. Ni asante kwa kuwa umekuwa Mungu mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Shalom.